collection of characters we call string. స్ట్రింగ్ చాలా విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టిన స్ట్రింగే, డబుల్ కోట్స్లో పెట్టిన స్ట్రింగే, అండ్ ట్రిపుల్ కోట్స్లో పెట్టిన స్ట్రింగ్ అవుతుంది. టు డిక్లేర్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇన్ పైథాన్ we use a single quote, double quotes, and double quotes. Double. 3 doubles. దీని మధ్యలో అంటే త్రీ మధ్యలో ఈ మధ్యలో రాసినవి కూడా మనకి స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ఇది రాసిన స్ట్రింగ్. అండ్ సింగిల్ కానీ డబుల్ కానీ కనుక యూజ్ చేస్తే సింగిల్ లైన్, సింగిల్ లేకపోతే డబుల్ కోట్స్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసే సింగిల్ డబుల్ కోట్సే ఇవి ఏమన్నా సింగిల్ లైన్ ఏదైనా రాస్తున్నాం మనం అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఏదైనా స్ట్రింగ్ డిక్లరేషన్ చేస్తున్నాం అంటే సింగిల్ డబుల్ కోట్స్ పెడతాం. సింగిల్ అండ్ డబుల్ ఆర్ used to declare one line స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు సింగిల్ కానీ డబుల్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ట్రిపుల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? 1 2 3 ఇదే కానీ అండ్ 1 2 3 ఇదే కానీ మల్టీ లైన్కి యూజ్ చేస్తాం. యూజ్ టు డిక్లేర్ మల్టీలైన్ స్ట్రింగ్ ఆర్ మల్టీలైన్ స్ట్రింగ్ అంటాం. ఎక్కువ వాడేది డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్. డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసే ఎక్కువ మనం డాక్యుమెంటేషన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూ ఆల్రెడీ నో స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్, ఫిక్స్డ్. Immutable, nothing but it means we cannot modify the string data. We cannot modify the declaration of the fix. We cannot modify. అండ్ స్ట్రింగ్లో మనం ఏదైతే డేటా ఇచ్చినామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ విల్ స్టోర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ గివెన్ ఆర్డర్. మనం ఏ ఆర్డర్ ఇస్తే వెల్కమ్ అని ఇచ్చిన సేమ్ అదే ఆర్డర్లో స్టోర్ చేస్తుంది. వెల్కమ్ అని ఆర్డర్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. డేటా స్ట్రక్చర్ లాగా ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేస్తే సేమ్ అలాగే పోతుంది. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ సమ్ స్ట్రింగ్స్. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఏదైనా ఒక డిక్లరేషన్ చేసుకున్నాం మనం, సపోజ్ ఇట్లా స్ట్రింగ్ ఇది ఓకే, కానీ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కటి కూడా చూపించినట్లా ఇండెక్స్తో కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పిన నా పాయింట్ ఏం రాపేయలేదు. ఇట్లా సింగిల్ ఇండెక్స్ ఆర్డర్ కూడా మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ అయినా కానీ సింగిల్ కానీ మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. టు యాక్సెస్ a single character from string we use indexing. కావాలంటే ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఇంకో పార్ట్ స్ట్రింగ్ అలౌస్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్.
పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఇండెక్స్ బోత్ రెండు అలౌడ్ చేస్తారు. పాజిటివ్ ఇండెక్స్లా పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ పాజిటివ్ ఇండెక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ముందటి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనం యూజ్ చేసేది పాజిటివ్. నెగిటివ్ బ్యాక్వర్డ్. Negative indexing is used for reverse operation. Used for reverse operation. ఇవే కాదు స్ట్రింగ్లో కొన్ని ఆపరేటర్స్ కూడా వాడచ్చు మనం. We can use positive addition, subtraction and slice. Slice చెప్తాను, slice operations or operate. Any operator. Operators on a string. స్ట్రింగ్లో ఎవరిన ప్లే చేసుకోవచ్చు అండ్ స్ట్రింగ్లో ఎంటీ కూడా ఉంటుంది. You can declare empty string also. Suppose suppose name equals to double quotes now. It's an empty one. Empty కూడా allowed. Empty. Empty is allowed. Empty also. String empty is allowed. అండ్ ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇఫ్లో కనుక ఎంటీ ఉంటే ఏమవుతుంది ఫాల్సే కదా. మళ్ళీ ఒకసారి రాసిన నోట్ పాయింట్ నోట్ if you if you apply if you apply string in a if the if will treat as false. It return false and string లో డూప్లికేట్ డేటా ఉండొచ్చు అండ్ దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ స్ట్రింగ్ లో డూప్లికేట్ డేటా ఉండొచ్చు. క్యారెక్టర్ డూప్లికేట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇచ్చిన గ్రూప్ లో డూప్లికేట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. నేను ఇండెక్సింగ్ ఇచ్చిన ఐ అనేది 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సేమ్ క్యారెక్టర్స్ అలౌడ్ డూప్లికేట్ క్యారెక్టర్స్ అలౌడ్. క్లియరా? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వన్ లైన్ స్ట్రింగ్ అన్న just you can write any name. Any name you can write. Suppose if you are using multi-line, I'm using multi-line string that is for address. Now I'm using 3 quotes and I want to give the address like 2 dash 100 and your street name or if you want to give your address area name and state and close with the 3 quotes.
street name, address, and state. Like this, you can give for triple quotes. Like this, you can give for triple quotes. Now we'll go with one example. Using index. First, I start with the index. If I take like Python, I'm taking like Python. I want to print complete. I want to print a complete, or else I'll use this one only then. Name. Now I want to print. I will use only name. Name sir full name print it. Complete name print it. This is about complete name. Complete name. It is nothing but a now indexing. How index are used? We have a small syntax like variable name, and with index number. We need to use our index number. Now print by variable name is name, and index number if I given 0, it will go with the first index R. Go with first index R. Uh, Suppose if you go with the name with last index with a negative value, there is no minus 0. Minus 0 or plus 0 both are same. It starts with minus 1. Minus 1 means n. Minus 1 means n. It will go with the reverse order. N. అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఇది 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 రివర్స్ ఆర్డర్లో -1 -2 -3 -4 -5 -6 అట్లా ఆ బేస్ మీద ప్రింట్ అవుతాయి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఓన్లీ indexes I said positive negative we can use operators and slice also I said that will see example using plus operator first. Using plus operator. Now I want to print a name equals to like my name I'm given like Vasu. Like Vasu I am given. Now I want to print first a type. What is the type? Just string type. Is like a string type. Okay. Then I want to print a name. What is it going to print? Want to print name. Yeah. Name. As it is, I want to show to your print. One more else is there. I want to show with the name ID. Student ID would also. This was an ID. Now we are adding the addition operation. In addition operation, like last name I taken L name. Last name L name equals to I'm taking my last name as any name Deva. I taken last name as my Deva. Now I want to print these all things. For this also I want to print type of L name. Same way I want to print L name.
Same way I want to print address also, because when we are adding, what will happen, that I need to know. That's why I'm taking that everything. LNAME. Now complete everything I will print. Output with the okay. It is string. Okay. And we got one name. And both the address are different. This address and this address are different. మనకు అవుట్పుట్లో తెలిసిపోతుంది ఈ అడ్రస్ అనేది డిఫరెంట్. బోత్ అడ్రస్ ఆర్ different. Now I want to perform addition for the name. So I'm adding like full name, or you can write first and second, or full name is better. I taken one variable as full name. Full name I'm writing at name plus l name. Name plus l name I'm writing. Name plus l name. Now same as it is, I want to print everything. Type is changing or not, I need to check. Type I will check. And I want to print L name also, not full name, sorry. Full name. I want to print the ID also, because before that and after that any addresses are changing for the ID. For ID addresses are changing or not, I need to check, because I tell strings are immutable, am I right? See what is our output. For Vasu we have one different address, and for Deva we have some different address. And the concatenation, when I did the plus operation, it's showing different address. They are not changing in one index, one address. They are changing with different address. Right? ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మెమొరీ. ఇప్పుడు దీనికి ఒక మెమొరీ, దీనికి ఒక మెమొరీ, అండ్ మళ్ళీ దీనికి ఒక మెమొరీ. ద నాట్ యూటిలైజింగ్ ద సేమ్ మెమొరీ. క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్. Next. Next. Using arithmetic operator. Arithmetical operator is very simple. Multiplication. Using multiplication, just I want to write print Python into 3. Nothing editor into 3. Now you see Python has printed 3 times. Python has printed 3 times. Same way, so you give us like name equals to AI. You give it AI. Print name into 5. Now the 5 times the AI will be written. 5 times. Clear? Now, now both things are left. The left things are one of the important question: how to access characters of a string. One of the interview కూడా కొందరు అడుగుతారు. How to access characters of a string. నేను ప్రింట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అడలు. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లోపల ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎన్ని వేస్లో చేసుకోవచ్చు. హౌ టు యాక్సెస్ మనం 2 వేస్లో చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఇండెక్స్, ఆల్రెడీ చూసినాం, మళ్ళీ చెప్తా. ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి స్లైస్. ఇది ఆపరేటర్ అండి. స్లైస్ ఆపరేటర్. ఆపరేటర్తో చేసుకోవచ్చు, ఇండెక్స్తో చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇండెక్స్.
ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ పాజిటివ్, నెగెటివ్ 2 సపోర్టు. పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్. పా పాజిటివ్ తెలిసిందే మనకి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ నథింగ్ బట్ ఫార్వర్డ్. ఇంకోటి నెగెటివ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్. బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. YO ప్రింట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఓకే. ఒకవేళ ఇండెక్స్ కనుక లేనిది ఇండెక్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది. నేను 6 ఇచ్చినాను అనుకో సపోజ్. 6 ఇండెక్స్ లేదు. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఉంది. 6 అనేది లేదు. 6 ఇండెక్స్ లేదు. ఇస్తే ఏమైతుంది? ఇండెక్స్ ఎర్రర్ అని చెప్పి ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. వచ్చిందా ఇండెక్స్ ఎర్రర్? స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే లేదు. మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అసలు లేదు అక్కడ. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అంటే రేంజ్ కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినావు. స్ట్రింగ్ సైజ్ కన్నా నువ్వు ఎక్కువ ఇచ్చినావు అని అర్థం. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. ఎక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. అంటే ఏంది? ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ వితౌట్ వితౌట్ రేంజ్, then it will get a range index. రేంజ్ ఉన్న ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉన్నంత వరకే మనం వాడుకుంటాం. అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ వాడుకోలేం. ఇఫ్ యు ట్రై ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు యాక్సెస్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ విత్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్, రేంజ్ దాటి అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఇండెక్స్, then we will get error. Then we'll get error saying saying index error. We'll get an index error. రేంజ్ కనుక క్రాస్ అయితే మనకు వచ్చేది ఎర్రర్ అది. అండ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఫస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ యూస్ టు ప్రింట్ విత్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ ఎన్ని గుర్తుకుంటాయి? 1, 2, 3 1 మనకు తెలిసింది కాబట్టి కనబడుతుంది కాబట్టి రాసినాం. మనకు తెలియకపోతే ఎట్లా ఇండెక్స్? ఇండెక్స్ తెలియదు. ఇప్పుడు నేను పైథాన్ అంటే 6 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు 5 అనుకుంటావు. ఒకవేళ డైనమిక్ కేల్ వచ్చింది అప్పుడు ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి మరి ఇండెక్స్? ఇండెక్స్ నుంచి ఒక్కొక్క లెటర్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అప్పుడు మనం పోవాల్సింది లూప్స్. ఫర్ లూప్ దేనికి? సీక్వెన్స్కి వాడతాం. ఫర్ లూప్ సీక్వెన్స్కే కదా. సపోజ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు వెల్కమ్ టు పైథాన్. ఇప్పుడు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. సో ప్రింట్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ ఐ అనేది ఇండెక్స్ అనుకున్న ప్రింట్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. అంతేనా? ఇట్లా కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు.
Welcome to Python. Using for loop. Clear ఏమో డౌట్ ఉందా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ we have slice operator. Slice is operator caller. Slice operator. స్లైస్ అంటే ఏం లేదు, మనం కేక్ని స్లైస్ చేసామంటే కట్ చేయడం. స్ట్రింగ్ అనేది కట్ చేయడం, దాన్ని మనం స్లైస్ అంటాం. ఎంతవరకు కట్ చేయాలి ఏంది అనేది దాన్ని స్లైస్ మీద చూసుకొని మనం కట్ చేస్తూ ఉంటాం. చూపిస్తాం దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో నేను చూపిస్తా చూడు. టు కట్ ఏ సబ్ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ఏ స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. ఒక స్ట్రింగ్ని కట్ చేస్తే సమ్ స్ట్రింగ్ అవుతుంది. ఆర్ స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ తీసుకో, స్లైసింగ్ చెప్తే స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అన్నా ఓకే. దీనిలో కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సింటాక్స్. స్ట్రింగ్ నేమ్, ఆ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దానికి స్ట్రింగ్ నేమ్ ఇస్తాం. స్ట్రింగ్ నేమ్కి కాలం లైక్ ఇండెక్స్ అనే ఉంటుంది. స్లైస్కి కాలం యూజ్ చేస్తాం, ఆపరేటర్ అని చెప్పినాం. బట్ ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బిగినింగ్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది, అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ కావాలి, బిగినింగ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఎండ్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్, అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ కావాలి, స్టెప్ అనేది ఎంత ఇంక్రిమెంట్ కావాలి చెప్తాను. బిగినింగ్ ఇండెక్స్, ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, అంటే ఎక్కడి నుంచి నేను స్టార్ట్ చేయాలి స్లైస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అనేది. స్లైస్లో మనకు వచ్చే ఒక స్ట్రింగ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది వస్తుంది, ఒక ఇండెక్స్ నుంచి ఇంకో ఇండెక్స్ వరకు. నెక్స్ట్ ఎండ్ ఇండెక్స్, ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడ వరకు పోవాలి టార్గెట్, లాస్ట్ వరకు. వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ ద స్లైస్ని ఇక్కడ కుట్టుంటే సబ్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ టర్మినేట్ చేయాలో అప్పుడు. ఎట్ ఎండ్ ఇండెక్స్ -1, ఇది నేను 5 ఇచ్చిన నాకు 5 - 1 4 వరకే కట్ అవుతుంది అట్లా. నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ, ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అనేది స్కోప్. సో నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా, సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్, బట్ నేను స్లైస్ వాడుతు. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఎస్ ఆఫ్ 1 కాలన్ 10 అన్న, కాలన్ 1 అన్న, అంటే ఏంది 1కి స్టార్ట్ కావాలి అంతేనా. అండ్ 10 అంటే 10 - 1 అంటే 9 దాకా పోవాలి. సో ఇప్పుడు 1 అంటే ఎక్కడ, ఇది 0, ఇది 1, ఇది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అంతేనా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 దాకా వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా ప్రింట్ కావాలి అంతేనా. అవుట్పుట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. వచ్చిందా. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎస్ 1 కాలన్ 10 అన్నాను. స్టెప్ అనేది ఆప్షనల్. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తుంది, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కదా, డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్ మనము రేంజ్ ఎట్లా చూసినామో సేమ్ అదే, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కాంటాక్ట్ చెక్ చేసుకోండి. సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ 2 ఇచ్చిన,
10 colon 2. ఏమొస్తా అవుట్పుట్? ఈసీ ఈ ఫస్ట్ ప్రింట్ కావాలి. అంటే ఈ నుంచి ఇడికే చూసుకో. ఈ కాబట్టి ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ప్రింట్ అయింది. తర్వాత 2 అన్న. 2 అంటే ఎల్ ఒకటి స్కిప్ అవుతుంది. ఒకటి స్కిప్ అయ్యి సికి వస్తాం. మళ్ళీ ఓ స్కిప్ అవుతుంది, ఎంకి వస్తాం. ఈ స్కిప్ అవుతుంది, తర్వాత టీకి వస్తాం. టీ తర్వాత ఓ తర్వాత ఇంకోటి ఏం లేదు. అంటే ఇప్పుడు రావాల్సింది ఈసీటీ కాదు నాకు తెలిసి ఈసీటీ ఓ వస్తుంది అనుకుంటా. ఈసీఎంఓ ఈసీఎంఓ నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్. ఏందిరా బిగినింగ్ ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. బిగినింగ్ ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఇది బిగినింగ్ ఇండెక్స్ కదా, ఇది స్పెసిఫై చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అంతే, దట్స్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు నేను ఎంటీ వదిలేసిన. ఎంటీ అంటే ఏంటి? బిగినింగ్ లేదు అని అర్థం. ఒకవేళ నువ్వు అది వదిలేస్తే 10 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇది కనుక తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది బిగినింగ్ అవుతుంది, అది ఎండ్ అవుతుంది. అప్పుడు దీనికి ఏమొస్తుంది మనకి? ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంది? ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ begin index, then it will consider from beginning to the beginning of the string. Sorry, clear? Done note point. Next. ఎండ్ ఇండెక్స్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది? నేను ఇండెక్స్ 3 ఇచ్చిన, బట్ నేను ఎండ్ ఇయ్యలే, ఏమవుతుంది? లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. స్టార్టింగ్ తీసుకుంటారు, లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ఇది కూడా ఇయ్యలే నువ్వు, ఏమవుతుంది? లాస్ట్ వరకు పోతుంది. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు పోతుంది. ఇది ఆప్షనల్, ఇది లేకపోయినా లాస్ట్ వరకు పోతుంది. if we are not specifying, if we are not specifying end index, then it will consider up to end of the string, end of the string, and last the ఇది అవుట్పుట్ కదా ఇదేనా?
డిఫాల్ట్ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత 1 కదా. అదే ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ స్టెప్ ఈస్ 1. క్లియర్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసుకొచ్చిన. బిగినింగ్ లేకపోతే ఏమైతది? బిగినింగ్ లేదు, ఇది కూడా లేదు. బిగినింగ్ నీకు గెలిచిందే 1 పెట్టినా వస్తది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు నువ్వు. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ బిగినింగ్ ఉండి ఇది లేదు, ఇది లేకపోయినా మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇదే. అండ్ బిగినింగ్ లేకపోతే స్టార్టింగ్కి వెళ్ళి, బిగినింగ్ ఉంటే అక్కడి నుంచి ఎండింగ్ మన కాన్సెప్ట్, ఎండింగ్ లేకపోతే లాస్ట్ దాకా వెళ్ళిపోతాం. అండ్ ఇక్కడ వెల్కమ్ టు డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఇది డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ఇక్కడ ఏది ఉన్నా ఇది ఉన్నా డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అదే. డిఫాల్ట్ ఇంక్రిమెంట్ 1. అండ్ ఒకవేళ ఇది ఉంటే ఇది డిఫాల్ట్ అంటే ఏం లేనప్పుడు, అండ్ ఏం లేకపోతే ఇది. క్లియర్, అన్ని లేకపోయినా ఇది. క్లియరా? అన్ని ఏవో ఉన్నాయి అని రాసినంతే. దీనిలో ఇంకా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇక్కడికే ఎండ్ చేస్తున్నది. ఇంకా వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకో. ఇంకా ఉన్నాయి. బిహేవియర్ ఆఫ్ పాజిటివ్లో పెడితే ఏమవుతుంది, నెగిటివ్లో పెడితే ఏమవుతుంది. ఇండెక్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇండెక్సింగ్లో నెగిటివ్ పెట్టచ్చా ఏంది అన్నీ చెప్తా. తర్వాత క్లాస్లో చెప్తుంది. క్లియరా? ఓకే, ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తుంటే ఇవి నేను విజయ్ అయితే క్లాస్లో చెప్తాను. డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, థ్యాంక్స్.